My name is Marisa Churchill. I have now created the most delicious, low-calorie desserts using much healthier ingredients. Guilt-free desserts that everyone can enjoy. Summer in Greece is finally here. This is my favorite season. There's no place better than Greece in the summertime. I can't wait to go to the beach. I think I deserve this treat. Σήμερα για την πρώτη συνταγή μας θα φτιάξουμε το καλύτερο γλυκό για καλοκαίρι. Popsicles. Now this is such a simple recipe to make, and one of the things that I really love about making popsicles is that it's so much healthier when you make them instead of buying them. Και θα σας δείξω πώς θα το κάνουμε. Πρώτα θα πάρουμε φρέσκες φράουλες και λίγο νερό και θα τα ρίξουμε μέσα στη κατσαρόλα. Θέλω να κόψουμε τις φράουλες σε κομμάτια. Κόβουμε τις φράουλες και τις ρίχνουμε μέσα στη κατσαρόλα, επειδή θέλουμε να το βράσουμε λίγο. Now the reason we want to cook the strawberries a little bit is because this is going to help bring out their natural sweetness. We're going to go ahead and combine strawberries and a little bit of honey. This is going to create natural sweetness without using any refined sugar. Μετά ρίχνουμε μέσα το νερό και θα το βάλουμε πάνω στο μάτι της κουζίνας σε μεσαία φωτιά. Και τώρα που περιμένουμε για τις φράουλες, θα φτιάξουμε το άλλο κομμάτι. This is going to be great because instead of doing a popsicle that's just one flavor, we're going to do two flavors. Θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ παραδοσιακό αμερικάνικο. We're going to do peanut butter and jelly popsicles. Now, φυστικό βούτυρο πάει πάρα πολύ με μούρα. So this is going to be a really great flavor. And we're going to go ahead and start working on the peanut butter filling now. Αλλά πρώτα πρέπει να πάρουμε το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά. Θέλουμε 142 γραμμάρια γιαούρτι. Αλλά πρώτα βλέπω ότι τις φράουλες μας έχουν ξεκινήσει να βράζει. So, we're just going to give them a nice little stir. You can see that they're really starting to turn nice and thick and syrupy. Αυτό θέλουμε. It's really going to just make them taste so sweet and rich. Το δεύτερο μυστικό μου, αντί για κρέμα γάλακτος, θα χρησιμοποιήσουμε το στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι. Now what this is going to do is it's going to create a rich texture, a wonderful creamy texture, rich flavor with 90% less fat than κρέμα γάλακτος. Ρίχνουμε το γιαούρτι μέσα στο πολυμηχάνημα. Ρίχνουμε μέσα το δεύτερο κουτάλι σούπας μέλι. And then we're going to just add a little bit of natural peanut butter. Now, when I say natural peanut butter, what I mean is peanut butter that doesn't contain hydrogenated oil. That's something that's really important. Έτσι θα είναι πιο υγιεινό. And we're just going to go ahead and put in a little bit. Peanut butter is fattening, but it has good for you fats in it, and it's very rich in folate, but we don't want to use too much.
Αντί από πολύ φυστικό βούτυρο, ρίχνουμε μέσα μια πρέζα αλάτι. What the salt is going to do is that's going to actually bring out the flavor of the peanut butter. It's going to make it pop. It's a great way to use a little bit less peanut butter and still emphasize that flavor. So you get all that rich flavor without so much fat. Και θα δείτε, θα τονίσει πιο πολύ το φυστικό βούτυρο. Mix this all together. Έτοιμο είναι. Oh, this smells so good. Look at this great creamy texture. Έχει μια καταπληκτική υφή. Τώρα θα βάλουμε το μείγμα με το φυστικό βούτυρο μέσα σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής. Τώρα θα βάλω τη σακούλα μέσα στο ψυγείο. Ωραία, οι φράλες είναι έτοιμες. They're nice and thick now, syrupy, ακριβώς όπως θέλουμε. Ρίχνουμε τις φράουλες μέσα. Give this a quick mix. And it's ready. Just go ahead and transfer it to a cup that'll make it easier to pour. Now, it doesn't have to be a measuring cup, but you want to make sure that you're using a cup that has a spout on it. Okay. Τώρα θα ρίξουμε μέσα τις φράουλες. We're just going to pour it evenly between the 6 molds. Ωραία. Τώρα όλα έχουν την ίδια ποσότητα. Now what we want to do is we want to just go ahead and give each one a little tap. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να βγάλουμε τις φούσκες. Τώρα θα το βάλουμε μέσα στη κατάψυξη για μερικές ώρες. Now it's important, what we want to do is we want to freeze up enough that when we pipe the peanut butter flavor on top, δεν θα πέσει μέσα. You want to have the two different colors. But it's also important that you don't wait too long, επειδή πρέπει να βυθίσουμε the sticks. Now, like I said before, this is such a perfect treat for summer. Not just for adults, but for children too. A lot of times we go to the market, they see colorful popsicles, colorful ice creams, they want those things. Αλλά έχουν ψεύτικα χρώματα μέσα, δεν είναι καθόλου θρεπτικά. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ υγιεινό, απλό και θρεπτικό. It'll have the different colors in it, διαφορετικές γεύσεις. It's something that they'll be very excited to eat, and they don't have to actually know that it's something good for them. I mean, here you have something that has folate in it, proteins, calcium, αντιοξυδατικά, βιταμίνες από τις φράουλες, φρέσκα φρούτα. So it's something really good for adults and for children. Ooh. And there we have it, our beautiful popsicles, κάτι υγιεινό, θρεπτικό και πολύ δροσερό για το καλοκαίρι. Θα φτιάξουμε ένα πεντανόστιμο καλοκαιρινό cheesecake. Doesn't that look gorgeous?
Νομίζω ότι τα popsicles είναι έτοιμα. Ναι, βλέπω ότι έχουν παγώσει λίγο, αλλά όχι εντελώς. Αυτό θέλουμε. Τώρα θα βάλουμε τη γέμιση με το φυσικό βούτυρο. So now, this is very thick, which is why it helps us to have μια σακούλα ζαχαροπλαστικής. We're just going to go ahead and pipe this into each one. Τώρα θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο που κάναμε πριν. We'll give these each a firm tap. We want to tap them a little bit more with the fistiko vutiro because it's much thicker, so we're more likely to get air bubbles stuck in there. And you can see, βλέπεις, όταν το κάνω, αλλάζει εντελώς η υφή. The texture of it completely changes. You can tell that it's now smooth and all the air bubbles have gone out. Τώρα, βυθίζουμε τα sticks. Perfect. Put these right in. Ωραία. Τόσο απλό είναι. Τώρα θα τα ξαναβάλουμε μέσα στη κατάψυξη μέχρι να παγώσουν. Now this might take anywhere from 5 to 6 hours, so I always recommend doing this a day ahead of time. But soon, we'll get to enjoy them. We're not going to wait that long today. Όταν τα popsicles έχουν παγώσει, μπορούμε να τα φάμε. But first, I'm going to show you a great tip on how to get them out of the molds, because as you can see, they don't just come right out. Μπορούμε να πάρουμε ένα bowl ή ένα φλιτζάνι, λίγο ζεστό νερό, και μετά βυθίζουμε τη φόρμα μέσα στο ζεστό νερό για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Let's dry this off a little bit. And then, comes right out. And there we have it, our beautiful popsicles, δύο χρώματα, δύο διαφορετικές γεύσεις, κάτι υγιεινό, θρεπτικό και πολύ δροσερό για το καλοκαίρι. Για τη δεύτερη συνταγή μας θα φτιάξουμε ένα πεντανόστιμο καλοκαιρινό cheesecake. Now this cheesecake is so simple to make, we don't even need the mixer for it. Πρώτα θα φτιάξουμε τη βάση. Ρίχνουμε τα μπισκότα digestive μέσα στο πολυμηχάνημα. Now, if you don't have a πολυμηχάνημα, μπορείτε να το σπάσετε με τα χέρια σας. Just give this a good blend. Τώρα θα προσθέσουμε τα φιστίκια. Now, I love pistachios. First of all, they're rich in vitamin B6, but also they have such a wonderful and unique flavor. It always makes me think of summertime. And this is going to go great with the berry cheesecake, the mint, and the lime. Τώρα θα
προσθέσουμε ένα ασπράδι και λίγο λιωμένο βούτυρο. Now, normally when you make a cheesecake crust, you do it only using butter. By using egg white and just a tiny bit of butter, we're still gonna get a nice crunchy texture to the crust, but with just using a fraction of the butter. Now, how that works is a lot of times when you do an egg wash, you use just the egg yolk. The reason that you use just the egg yolk is you wanna get that golden color without cooking too quickly. Things tend to cook too quickly when you add protein, like the egg whites. So this is what we're gonna do. We're adding just the egg whites. We want those proteins to cook, να ροδίσουν, and it'll give us μια τραγανή βάση. Θέλουμε μια φόρμα με 24 εκατοστά. Θα λαδώσουμε τη φόρμα. We're just going to throw this right in here. Τώρα απλώνουμε τη βάση με τα χέρια μας. Έχω προθερμάνει το φούρνο στους 150 βαθμούς και θα βάλουμε τη βάση μέσα στο φούρνο για περίπου 10 λεπτά. Πρώτα, ρίχνουμε τα μούρα μέσα στο πολυμηχάνημα. Now, you don't have to use φρέσκα μούρα. If you have φρέσκα μούρα, τέλεια. Αλλά επίσης, μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το cheesecake με καταψυγμένα μούρα. It'll be just as good. Nobody will know the difference. Now, this berry mixture that I'm using here has everything in it. Βατόμουρα, φράουλες, μύρτιλα. Την ίδια στιγμή, εγώ θα ρίξω corn flour μέσα με τη ζάχαρη. Just giving this a little stir to mix them together. Again, the reason I'm always wanting to mix the flour or the cornstarch in with the sugar, it's going to help ensure that the flour or the cornstarch doesn't clump up. The last thing we want is to dump it in with the berries and then have little hard bits of flour in there or cornstarch. Το βήμα που θα κάνω τώρα δεν είναι απαραίτητο. Απλώς, εγώ προτιμώ να μην έχουμε πολλά κουκούτσια μέσα στο cheesecake. The last thing you want is to have seeds stuck in your teeth while you're eating the cheesecake. Θα σουρώσουμε το μείγμα με τα μούρα. And we'll just go ahead and use the spatula to press against this and strain out the berry juice. That way we can get all that wonderful juice without all the seeds. I think that's it. I'll go ahead to take the spatula and scrape all around the bottom. Look at all that extra juice that's coming off of there. Θα το αφήσουμε έτσι. Το βάλουμε στην άκρη. We're going to create a dense, rich New York-style cheesecake, but without using any heavy cream and only using a little bit of light cream cheese. The way we're going to do that is we're going to use a blend of light cream cheese, cottage cheese, και ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι in this recipe. We're going to start with the cottage cheese. Now, the first thing we want to do is we want to add the cottage cheese on its own into the mixer, and we're going to blend it until it's smooth and creamy. Oh, look at that. That looks great. Τι ωραίο χρώμα έχει. Τώρα θα ρίξουμε μέσα το μείγμα με το corn flour και τη ζάχαρη. Normally in cheesecake, you put a lot of sugar, usually 300 to 400 grams. In this recipe, we're only going to use 190 grams of sugar.
How are we doing that? By adding in all these fresh, wonderful berries. It's not only going to give the cheesecake beautiful flavor and beautiful color, but it's replacing a lot of the refined sugar. Now we'll add in our light cream cheese. We'll just go ahead and give this another mix again. Και τώρα προσθέτουμε το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι με 2% λιπαρά. Θέλουμε 220 γραμμάρια στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι. Αντί για 3 ολόκληρα αυγά, we're going to add 1 whole egg. And we're going to add 2 ασπράδια. By adding in 2 egg whites instead of all whole eggs, we're going to save an additional 500 grams of cholesterol. So this is really a great way to cut down on some of the cholesterol that's normally just so prevalent in cheesecake. I mean, it's really, really something rich and heavy normally, and we're really lightening it up and making it more nutritious and delicious. Our egg whites. We'll give this a final mix. Now it's time to take our crust out of the oven. Και μπορούμε να ρίξουμε κατευθείαν το cheesecake πάνω στη βάση. Look at this gorgeous color. Κοίταξε τι ωραίο χρώμα έχουμε εδώ. Αυτό είναι το καλύτερο καλοκαιρινό cheesecake. It's gonna look so beautiful. Θα ψήσουμε το cheesecake στους 150 βαθμούς για περίπου 50 λεπτά. What we want to do is we want to bake it until it's completely set and is no longer wiggling. We're ready to get started on the topping for the cheesecake. Πρώτα θα ρίξουμε τα μούρα μας μέσα στο bowl και θα κόψουμε μερικές φράουλες. Τώρα θέλουμε λίγο φρέσκο ξύσμα lime. The lime and the mint is going to really go beautifully with the cream cheese and the yogurt and the cheesecake and then the fresh berries. It's going to be a beautiful combination for summer. Before we finish with this, we need to go to the oven. Το cheesecake μας είναι έτοιμο. Θα αφήσουμε το cheesecake εδώ λίγο να κρυώσει και μετά θα το βάλουμε μέσα στο ψυγείο. Now to finish our berries, we're going to go ahead and make a mint chiffonade. Chiffonade is just a fancy way of saying ψιλοκομμένο. To make it nice, what we're going to do is we're going to lay one mint leaf right on top of the other. Then we're going to roll them very tightly. Μετά, με ένα μεγάλο μαχαίρι, just going to cut it into very thin, fine slices. Look at this, now we just have nice, fine little pieces of the mint.
That's what we want because you don't want to have a big bite of mint in your mouth. You want it to be very subtle, just a little bit. That's what we want, just fine little pieces so we just get a delicate little hint of mint in our mouth when we bite into the berries. Τώρα που έχουμε όλα τα μούρα, φρέσκα μέντα και φρέσκο ξύσιμο lime μέσα στο bowl, το ανακατεύουμε πολύ προσεκτικά. Και αυτό είναι. You don't want to mix this too much because we don't want to actually have the berries release their juices. We don't want them to get soggy on top. Only enough so that the mint and lime gets coated evenly around the berries. Και τώρα θα βάλουμε το cheesecake μέσα στο ψυγείο. Now I'm gonna go ahead, get some nice mint sprigs to decorate the top with. Θα κόψουμε ένα lime σε κομμάτια. It's gonna be really beautiful on top, very colorful. Θα αφήσω μερικές ολόκληρες φράουλες. I'm not sure what I want to do just yet with the top of this. I'm thinking it might be nice to keep a few whole, μερικά κομμάτια with the mura, the menta. We'll see. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε πάνω στο cheesecake. Just going to take the lime και θα το κόψουμε σε κομμάτια. Πρώτα θα το κόψουμε στη μέση and then we're just going to cut it in half. Then each quarter into another quarter until we have lovely little wedges of lime to put on top of the cheesecake. This is going to look just beautiful. You can just take some of the lime too and squeeze some of the juice on top of the cheesecake. Θα γίνει πιο δροσερό. Alright. It's nice and cold now, set up perfectly. Θέλουμε να πάρουμε ένα μικρό καθαρό μαχαίρι, and what we're going to do is we're just going to insert the knife between the edge of the pan and the cheesecake. It's really important that when you do this, that you don't cut into the side of the cheesecake. That's why I'm just going to use my finger to hold it in place, and I'm going to just slowly drag it around the side of the pan. This is going to help release the cheesecake before we open up the pan. All right. There we go. This is going to be beautiful. Now we'll go ahead and we'll spoon the berries on top. The cheesecake είναι έτοιμο. Doesn't that look gorgeous? Τώρα έχουμε ένα cheesecake πιο θρεπτικό, πλούσιο σε πρωτεΐνες, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, με φρέσκα μούρα, χαμηλά λιπαρά, σίγουρα χωρίς τύψεις. It's perfect for summertime, and doesn't that look gorgeous? Perfect snack after a workout ή κάτι για πρωινό.
Για τη τελευταία συνταγή μας θα φτιάξουμε ένα smoothie. Το smoothie είναι καταπληκτικό για πρωινό. It's also something I love to drink after doing a workout. It's really filling and it's super nutritious and most importantly, είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξουμε. Πρώτα ρίχνουμε γάλα. Εγώ προτείνω γάλα αμύγδαλου, but you can use any kind of milk you want. Το ρίχνουμε αυτό μέσα. Για να κάνουμε ένα smoothie πλούσιο σε πρωτεΐνες, θα χρησιμοποιήσουμε ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι χωρίς λιπαρά. Θέλουμε περίπου 118 γραμμάρια. Now with this, most of the time with ζαχαροπλαστική, όλα τα γραμμάρια είναι πολύ σημαντικά. It's something very important to have the exact measurements. But with a smoothie, we can put in as much as we want. So I'm just going to do it with τομάτι. Θα βάλουμε φράουλες μέσα. You can of course use any fruit you want. Αλλά τώρα που έχω φράουλες σήμερα, we'll use φράουλες. Λίγο ανανάς. Θα ρίξουμε σπανάκι μέσα στο smoothie. Now, adding spinach to your smoothie is a great way to help ensure that you're getting leafy greens in your diet. This is a particularly wonderful trick if you have somebody in your family, especially children, that don't want to eat their greens. They'll never know that it's in there, and this is a great way to add them to their diet, and especially with spinach. It's so nutritious. It's rich in folate, it has so many vitamins and minerals, and they won't even know it's in there. Τώρα ρίχνουμε λίγο λιναρόσπορο, ο οποίο είναι πλούσιο σε ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Θα ρίξουμε μέσα βρώμη. Now, one of the wonderful things about βρώμη είναι πλούσιο σε ίνες, and the fiber actually helps make you feel full faster. So this is a really great thing to add in. Λίγο μέλι ή αντί για μέλι μπορείτε να χρησιμοποιείτε stevia. Give this a quick blend. Ωραία. Έτοιμο. Perfect snack after a workout ή κάτι για πρωινό. Άλλη μια συνταγή με καταπληκτικά ελληνικά προϊόντα. I hope you've learned some great secrets on this show. And hopefully now you're inspired to eat healthier desserts χωρίς τύψεις. And now you know just how easy it is. I have more to share with you, but for now, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. I've had a beautiful and highly creative winter. I've learned new things about Greek products, I met new people, and most importantly, I have my first Greek TV show. It's something I've dreamed of, and I'm happy to say it's finally a reality. I get to share my healthy Mediterranean recipes with everyone. Είμαι πολύ χαρούμενη που το κατάφερα και εύχομαι να το ξαναπούμε πάλι πολύ σύντομα.